Bueno, hola chicos, ya estamos en directo. Gracias, Cortana. Entonces, hola Cortana. Y se me enciende el Cortana del ordenador. Guay. En fin, presentación hoy de Microsoft desde el IFA de Berlín. Que a ver lo que presentan, es raro, normalmente Microsoft no presenta cosas en el IFA de Berlín. Decidme, por cierto, cómo suena mi voz en comparación con el volumen de la presentación ahora, ¿vale? Para nivelarlo. Y es una pena no tener la webcam porque, bueno, la tengo, pero no se quiere conectar al programa. Bueno, ahora cuando empiece pongo la presentación, ¿vale? Ahora tenemos la musiquita de fondo, típica de Microsoft. Y simplemente vamos a esperar un poco, que quedan pues 5 minutos. Dijeron que empezaban hay 5. Yo he empezado 5 minutos antes, obviamente, para que la gente vaya metiendo. Y ahora pondremos, pues, está esto puesto en inglés. Dice que empiezan justo a 05. En 4 minutos empieza Microsoft. ¿Qué va a haber hoy, supuestamente? Mucha gente está diciendo que va a presentar Microsoft en el IFA de Berlín. Pues bien, Lenovo ya ayer presentó unas gafas de realidad virtual. Y yo espero que Microsoft presente cosas de realidad virtual ya chulas, baratas y reales. O sea, no HoloLens de 1000 euros, sino cosas ya más accesibles. También espero la renovación del Surface Book en color negro y con los nuevos procesadores Intel los Intel de octava generación, perdón, que supuestamente van a empezar este año. Vale, la música está demasiado fuerte. Yo voy a escuchar a mí mismo. Guay, un momentito. Voy a pausar el directo, que simplemente quiero ver cómo se me escucha en comparación. Negro y con los nuevos... Vale. Tengo que bajar la música. Ahora mismo la bajo, chicos. Vale. Decidme ahora cómo se escucha la música. Si está demasiado baja. Porque pensar que ahora esto van a empezar a hablar, aunque hablen en inglés, pero que habrá que escucharlos. Y espero que ahora esté un poquito más baja. ¿Vale? Vale, ya bajo la música. A ver si ahora se escucha mejor. Pues nada, en directo. ¡Uy! Por fin han puesto por los dos auriculares, gracias Microsoft. En directo. Un momento, voy a publicar un tweet. Vale. Ahora está demasiado baja. No tenéis punto medio, ¿eh? A ver, un momento. Vamos a subirla un poquito ahora. A ver, ahora mejor. Hombre, que empiezan en 3 minutos. Y ahora hay que ver cómo hablan, porque luego empezarán a hablar más suave, más alto, conociéndolos. Y pues nada, supuestamente dura 40 minutos. Me río porque me los conozco ya. Va a durar 1 hora larga, que los conozco. Así que bueno, habrá que ver. Como he dicho antes, ¿qué creo que van a presentar? Algo de Surface nuevo. No va a ser nuevo, sino va a ser lo mismo, pero con procesadores de Intel de octava generación nuevos. Solo básicamente para promocionar a Intel, obviamente. Van a presentar realidad virtual, obviamente. Se lo ponen en el propio blog. Es que eso lo pone en el blog, o sea que van a presentar cosas de realidad virtual sí o sí. Y supuestamente no van a hablar de Windows 10 como tal. O sea, puede que hablen sobre la fecha de lanzamiento de File Creator Updates, o puede que hablen de... Dudo que hablen de Windows 10 Mobile. Pero como tal va a haber cosas interesantes. Así que vamos a ver lo que hay en esta presentación, esta Keynote, que empieza ya en 1 minuto. Empieza. A ver, un momento, voy a ver cómo se escucha ahora el vídeo. Un momentito, chicos. Windows 10 como tal, o sea, puede que hable... Vale, ahora sí que se escucha bien. Pues guay, vamos a recargar la página. Y ahora en cuanto empiece ya el directo, pues lo pongo para que lo veamos todo, no os preocupéis. Surface Phone, no creo que presenten el Surface Phone en el IFA. Es un poco extraño.
Los productos Surface se lo reservan para eventos suyos. O sea, tipo el evento de octubre, que es donde presentan lo gordo. Pero Surface Phone lo dudo. Sería una sorpresa muy grande. Yo no vengo con esperanzas de Surface Phone, yo vengo de esperanzas de realidad virtual. Yo quiero ver cosas ya de realidad virtual, que debe estar guay. Porque ahora tengo un PC bueno, me gustaría cambiar otra cosa, pero que como tal, me gustaría ver qué van a hacer, la verdad. Mi interés lo tiene Microsoft ahora mismo. Así que ahora empezarán, supongo. Venga, Sony 6. Microsoft, venga. Microsoft. Vais con un minuto de retraso. Ya. Vamos a recargar la página a ver si es problema de que han empezado y yo sigo con la musiquita. Nope, no han empezado. Pues nada, habrá que esperar. Bueno, ¿vosotros qué os esperáis? Que no os he preguntado. El volumen de la música está alto. Pues vamos a bajar un poquito más. ¿Vosotros qué esperáis de la presentación? ¿Qué creéis que va a hacer Microsoft en esta presentación? Qué raro, porque normalmente en el IFA de Berlín no hace esto. O sea, normalmente Microsoft presenta cosas en sus eventos. Y en el IFA de Berlín nunca ha habido presentación, jamás. Eso que es raro. Yo supongo que será de realidad virtual con otros partners, tipo con Lenovo, con Acer, con HP. Que como son amiguitos... Uy, se me ha caído un tornillo. Literalmente se me ha caído un tornillo. He comprado tornillos hoy para una cosa de la impresora 3D. Aún no he hecho el vídeo, me tenéis que matar. Tengo la impresora 3D ahí montada y llevo aquí 5 meses y aún no he hecho el vídeo, pero bueno. Ya lo haré, poco a poco. 38 personas. Madrugadoras, supongo, porque... Conociéndoos. Así que... A ver, ¿cuándo hace algo? Yo espero que... Mola, más música de... Es la música que está puesta no es mía, ¿eh? La música es de Microsoft. Ya llevan un poquito de retraso, ¿eh? En fin, voy a revisar el mail un momentito, a ver si me han enviado algo de los chicos de Microsoft, que como siempre me lo mandan al mail, toda esta información. Correcto, la Keynote tendrá lugar el próximo viernes 1 de septiembre a las 14 horas, hora España Península, correcto. Así que están tardando ellos en hacerlo, no somos nosotros. La música mola, la música que pone Microsoft siempre mola. Llevan ya 8 minutos, bueno, 3 minutos de retraso. Dicen que van a durar 45 minutos. Bueno, me veo yo que acabo aquí a las 4 y aún no he comido, porque aún no he comido. Es que aquí en España es la hora de comer. 49 personas esperando a que Microsoft haga algo. Perfecto. Venga, Microsoft. Live from Berlin, Germany. Webcasts to begin at... Vale, sí, está bien. El problema es que Microsoft no quiere empezar. Voy a recargar otra vez la página, aunque no tendría que ser eso. No, esto sigue bien, esto sigue igual. Pues nada, chicos, yo no puedo hacer nada. Estamos aquí esperando a Microsoft. Llevamos ya 5 minutos de retraso. Así que... Mira, según lo que me han enviado, para que leáis, lo que me han enviado a prensa es que va a estar el Terry Mason, el Nick Parker y el Peter Hahn. O sea, vicepresidente de partner, o sea, de los amiguitos de Microsoft, o sea, las marcas que están ayudándole
de una conferencia y dice aquí: las tres compartirán cuáles son las áreas claves de innovación en Microsoft y demostrarán cómo junto a los partners, es decir, Acer, HP, Lenovo, la compañía lanzará al mercado nuevos dispositivos y experiencias Windows para sorprender a los consumidores. La conferencia servirá para mostrar algunos dispositivos anunciados en el IFA, así como noticias de Windows 10. O sea, básicamente van a presentar realidad virtual, dispositivos de todo eso. Y Intel, segurísimo. Intel de octava generación va sí o sí. Así que nada. 50 personas, venga. Y no estamos haciendo nada, esto es bestial. Lo aquí esperando. Que dijeron que empezaban hay 5, pero están retrasándose un poquito, Así que nada. Estoy aquí yo probando mi nuevo Nokia. Bueno, no lo he comprado yo, pero que es prestado. La review del Nokia 5 vendrá supongo que la semana que viene, porque hoy me lo he puesto ya como móvil personal. He tenido que decir adiós al Lumia 950. Y ahora estamos esperando pues a... Estamos esperando a hacer cosas. Oh. Tengo esperanzas en Microsoft en esta presentación. Juegos en realidad virtual, yo creo, y lo digo muy seriamente, que lo que van a hacer los de Microsoft es todo realidad virtual. Y laptops de Acer, de HP, de Lenovo. Y muy probablemente presenten una Surface, no sé cuál, yo supongo que el Surface Book con el Intel i8. Bueno, con el Intel i7 de octava generación, perdón, no Intel i8. Así que nada, hay que esperar un poco. Ay. Microsoft, hola, HP Elite X4. Oye, no me extrañaría, que sacasen un HP Elite X4. Capaces son. No me extrañaría un HP Elite X4, No me extrañaría, porque HP está muy, muy ahí. Estoy esperando, Odio cuando Microsoft hace estas cosas, Ay. Tío, ¿harás el unboxing del Nokia 3? Pues supongo que sí, porque tengo contacto directo con Nokia España. Y si me han enviado el Nokia 5, supongo que me enviaron el Nokia 6 y el Nokia 3. Y supongo que el Nokia 8 o Nokia 9, o como se llame, el nuevo. Tío, Microsoft, ¿cómo puede ser esto? De que estáis tardando un montón. Esto no es normal en vosotros. Pero ¿cómo puede ser esto? Real. Llevan ya 10 minutos. ¡Ay! Espera, espera. Están saliendo ahí como... Están saliendo aquí como subtítulos. ¿Lo veis? Espera. Bueno, esto es la presentación. Están saliendo aquí subtítulos como que están hablando. Pero aquí no se ve nada. ¿Lo veis? Qué curioso. Esto, vale, esto es para las traducciones.
¿Ahora? No, no, no. No está haciendo nada Microsoft. A ver, vamos a recargar la página otra vez. Nada. ¿Pero esto qué es, Microsoft? Voy a quitarlo un momento, voy a verlo en Chrome. A ver si en Chrome funciona el enlace o yo qué sé. Porque es como si que hubiese empezado, pero en el directo no sale. Bueno, voy a verlo en Edge. No, 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 no ha empezado, ¿eh? O sea, al menos en... Aquí no ha empezado, pero esto cómo puede ser real, tío. Un momento, voy a revisar Twitter, porque esto cómo puede ser. No carga. A ver, he quitado un momento eso. Pero a ver, Microsoft, ¿sois capaces de que se os han olvidado la gente que os está viendo? Sigue en directo. Sí, me dice que siga en directo. Me meto aquí y ahora qué. Para matarlos, lo que están haciendo. Nos están dejando aquí. Ya llevan casi 15 minutos de retraso. O sea, Microsoft, ¿cómo pues esto real? Que no han empezado. O sea... Qué raro, tío. Esto es muy extraño. A ver, un momento. ¡Uy! ¡Que empieza! Parece que empieza. Porque de repente se ha pausado la música. Ay, creo que ha empezado ya. Gracias, Microsoft. 15 minutos de retraso, pero bien, al menos lo conseguís. Espera. Les va muy mal, ¿eh? Míralo. Esto es normal, mira, quiero que lo veáis. Para que disfrutéis conmigo lo que estoy viendo yo ahora mismo, ¿vale? Esto es la conferencia de Microsoft. ¿Qué os parece? Espectacular, ¿eh? Tenían un escenario magnífico. O sea, de repente se ha ido la música y la imagen que había y ha salido esto. Parece que están hablando. O sea, ¿lo veis? Que están hablando y que se les ha petado la imagen. O sea, el audio llega, pero que no llega el vídeo. ¿Esto cómo puede ser real? Bueno, al menos podemos leer lo que están diciendo, pero que esto cómo puede ser. Mira, están hablando de File Creator Updates. Quieren introducir nuevas y divertidas cosas creativas. Están hablando de educación antes. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Vamos a ver si es problema del Firefox. Vamos a irnos a Edge. Vamos a irnos a Chrome. Vamos a irnos a donde podamos. Porque esto no puede ser real, o sea... Tío, Microsoft. Estás haciendo una conferencia mundial. ¿Cómo podéis hacer esto? En Edge está igual. O sea, se ve lo mismo en Edge. O sea, es problema suyo. Ahora. Bien, lo han conseguido, lo han conseguido. Bien, ya está, señores. Ya está, decidme cómo escuches al hombre hablar. Gracias, Microsoft, ya está. Vale, ya está. Decidme por los comentarios si lo escucháis muy alto al hombre este, si lo escucháis bajo.
Y lo voy viendo, ¿vale, chicos? Bueno, ya están. Han tardado, pero han llegado al final. Jope. A ver, que lo voy a ver desde el móvil. Bueno, están hablando de las novedades de Creator Updates que vinieron hace 2 meses. Por ahora. Vale, ahora sí, ya se ve por fin. A disfrutar, chicos. Lo han arreglado. Lo han arreglado. Vale, el 7 de... Bueno, el 7 de octubre viene Forza. Bueno, que suba un poco el volumen. Vamos a subirlo un poquito. Ahora, como lo escucháis a ellos. Bueno, está hablando de las novedades de Creator Updates. Pues de que han presentado Windows Defender nuevo, que si el Game Mode. Está hablando de Windows 10. Nada que nos sorprenda ahora mismo. This is our newest version of Windows 10 that we've designed specifically for simplicity and security, offering significant breakthroughs in battery life and performance, the same performance on day 1000 and the day one you take home the device. It's off to a great start, with some breakthrough levels of customer satisfaction. So that's the core of the Fall Creators Update. Unleashing your creativity, enabling you to have some fun, while at the same time keeping you safe and secure. But now I also want to highlight some other exciting technologies in the release. The first of those is one that really speaks to our mission to create products that are inclusive by design. With the Fall Creators Update, we're making Windows more accessible for those with Lou Gehrig's disease. This is a progressive neurodegenerative disease that impacts the ability of the brain to control your muscles. But the one muscle it doesn't impact is your eyes. So with the Fall Creators Update, we've integrated this new functionality called eye tracking. It lets you type and operate your mouse Fall Creators Update va a tener un modo para que los ojos nos lea los ojos. O sea, que con los ojos vamos a poder manejar el teclado, el ratón y todo esto. Obviamente estará pensado para personas con discapacidad. Cosa importante, la verdad está muy bien eso, pero hay que ver primero qué tipo de hardware se necesitará para hacer eso. A ver, ¿qué más va a haber en Fall Creators Updates, aparte de los ojos? Bueno, Windows Mixed Reality, esto va para mixed reality is the next evolution in human computing. For the first time, we're talking about a mixed reality system that fully immerses you in the mixed reality, not limiting your view to the size of your screen. This mixed reality system that's easy to set up. No putting screws into your walls, no setting up cameras around the room. Just put your headset on your head and experience the mixed world. Bueno, que te pongas tú, que lo cojas con la mano y que te pongas lo del esto de la cabeza y que disfrutes un poco del mundo. Están hablando de que hay un montón de partners que están apoyando esto y con muchos precios que empiezan a partir de $299. Y habrá cosas más caras y obviamente cosas más baratas. It was a little over 8 years ago when the team first came to me and proposed that we should really be investing deeply in mixed reality. We discussed how science fiction could become science fact with holograms in 3D. They literally shared this image of how doing research on the ocean could change in mixed reality. Instead of reading National Geographic, you'd be experiencing National Geographic in your family room with the full-size sharks floating by. Instead of playing on a PC screen, you'd be experiencing Pac-Man around your house. You'd be running through the hallways to collect the points while the monsters chased you through your halls. And this photo behind me now, we took that early vision and we decided to build. This shows the very first bench that we used to project our first holograms into the world. Vale, estos son la primera máquina que proyectó hologramas en el mundo. Supongo que la utilizaban antes de la HoloLens. Supongo que sean los primeros prototipos de HoloLens.
But at that point, we knew we were onto something, and we set out to build what became HoloLens, introduced in January 2015. Bueno, van a hablar de HoloLens is now being used by businesses all around the world for a whole variety of applications, very commonly being used for training. Here you see a video of Japan Airlines is no longer taking jet engines offline, a very expensive proposition, but they're training their engineers to fix their jet engines using holograms, saving all kinds of money. We're seeing similar applications in businesses with remote assistance, where expertise is remote, but they need to be able to help out and interact with an expensive device locally with the user. So very exciting commercial applications of HoloLens. But in the context of today, the most exciting thing about HoloLens is how it helped us understand what we needed to do, what was required for us to enable our partners to really build mixed reality headsets at scale and do it at these incredibly low price points so we can democratize mixed reality for the world. Pero di los precios, no digas que son precios bajos. Va a costar 300 euros. One of our mixed reality headsets and see how the HoloLens technology is now flowing into these partner headsets. So here I have Bueno, esos son los de Acer. I've taken apart Los que cogí son los de Acer's Acer. Windows mixed reality headset. Los azules son los de Acer. And if you look inside HoloLens, you'll see Mira, four cameras. These four cameras project out into the world, enabling what we call inside-out tracking. So it's actually correlating what you're looking at in the world around you and projecting the images out. This is what these four cameras would enable HoloLens and not require the outside in, the cameras all around the room looking back at you. Well, with these partner headsets, we were focused on virtual reality, not augmented reality, and we were focused on really costing these down to new price points. So when you look inside Acer's headset, you'll see two cameras. Here's, oops. Tiene dos cámaras, dice. Here, they have two cameras, not four, which gives the level of precision they need for virtual reality. And this camera is really an evolution of the camera that is actually used in HoloLens itself. The engineers taking their learnings from HoloLens and costing it down to enable these mixed reality headsets. Now, the same thing happened with the displays. HoloLens uses a projector that actually projects images into your eyes. But we wanted now with virtual reality, we didn't need the same projection technology. We knew we wanted to cost it down to enable an LCD display system. So the same technology and techniques we used in HoloLens, a lot of the learnings have been applied to enable this LCD system with impulse backlighting. Now, this impulse backlighting enables this low image, lower levels of impersistence per frame, enabling us to hit display hertz of 60 hertz or 90 hertz using integrated graphics or discrete graphics of the PC. Que va a ir a 90 hercios, bueno, está bien, ¿vale? Para que no nos volvamos locos ni nos agobiemos, importante, que vaya a 90 hercios. And it's just, again, pretty exciting to see these learnings from HoloLens showing up in the display technology of the mixed reality headsets. And one last thing, it's just so exciting to see it happen again. There's a chip inside HoloLens and these mixed reality headsets called the inertial measurement unit. This is the sensor which is tracking the pitch and yaw of the device. Sensor que es the challenge here is, el procesador que es encargado de traquearlo todo, de moverlo. Y que es el mismo chip que tiene las HoloLens. And these mixed reality headsets. But the great thing here is, the hard thing is the calibration. Calibrating what the cameras are seeing with what the IMU is reading, so you get that accurate feedback all the way back to the software applications. It's the calibration systems we built for HoloLens that we're now sharing with the partners, which enables this calibration of this chip with the cameras and enabling these great experiences at these low price points. So, for those of us building these systems, it's just incredibly cool to see us taking the bleeding edge HoloLens technology, flowing it down to partners, to their headsets all around the world. And there's more to come. But today, I also want to share all of these headsets will be available Esto llegará con Fall Creator Update, que será el 17 de noviembre, 17 de octubre. 17 de octubre, Fall Creator Update. Ya tenemos una noticia importante. To see these experiences coming to people all over the world. Sale. So I thought now we could share a video of actually experiences on these devices, because obviously it's not just the headsets and the hardware. It's what software developers have done with Windows Mixed Reality and the Fall Creators Update. Bien, porque, o sea, para Navidad ya podrás comprarte tus gafas de realidad virtual para tu ordenador. Fall Creators Update. Thank you.
anuncio promocional, a ver. Sí, los juegos que hay en Steam están bien, pero también debes de tener un... Bueno, eso ya lo hace las gafas del móvil, ¿eh? Eso no os preocupéis, que las gafas del móvil estas baratas lo hacen. Bueno, eso ya no, eso ya mola, pero habrá que verlo. A ver, escapa, bueno, en experiencias alucinantes. Sí, para crear todo eso. Es espectacular la realidad virtual, pero yo lo que noto es que es demasiado caro aún. Mira, eso está bien. Pero es que es muy caro todo eso. Minecraft en realidad virtual, madre mía, qué locura. Molaría, jugar a Minecraft en realidad virtual. Windows Mixed Reality. En octubre se presenta. Bien, está bien. Me mola, la idea. Thanks, Terry. Windows Mixed Reality looks amazing. Now, let me bring us back to reality. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite auf der IFA 2017. Vale, ahora van a hablar, o Christian sea, van a dejar ya la realidad virtual por un lado. Deutschland als Bien. Vertriebsleiterin für Consumer Channel. Se llama Es freut Christina. mich, Ihnen heute die von Terry angekündigten Neuheiten präsentieren zu dürfen. As Terry mentioned, the Windows Fall Creators Update is filled with the new innovative features that help me to create and to play in a new way. Today, I will play a role of an interior designer who is working on a home remodel. In this demonstration, I'm going to show you how the Windows 10 for Creators Update is going to help me to be more productive, que le va a ayudar a ser más productiva y supongo que a ser más creativa también con nuevas herramientas. One of the features that I love most about the Windows PC is the ink. Va a hablar de Windows Ink, lo de el lápiz. I love to be able to ink directly into PDF. So let me open the Microsoft Edge, and this is the document that I have received from my supplier. I'm going to take the pen, click on the ink, select the color and the thickness, and just make the Vale, puedes coger el measurement. Bueno, eso ya está, eso yo lo puedo hacer hoy. There we go. 2 meters, and I'm going to sign the document. Once I save it and send it to the supplier, he's going to see exactly the same notes that I have made. Paint 3D is the evolution of Paint that we all know and love. As a designer, seeing the object in 3D helps me to be more creative and increase my creativity. So let me show you some news. Bueno, ahora van a hablar de Paint 3D, que también está, o sea, ya lo podéis probar en vuestro ordenador. Ponéis Paint y sale Paint 3D, lo probáis. Pero no sé por qué están repitiendo las cosas que presentaron hace 2 meses. ¿Qué necesidad hay? Si ya creo que todo el mundo lo sabe. Queremos ver cosas nuevas, no que nos expliques lo que nos presentaron hace un año. Así que hay que esperar un poco, a ver si dicen algo más. Now, the color that we would like to use is a lighter color. So I can, in the stickers, I can just select the light color and very easily stamp it here. Vale, pues change it. Que pueden cambiar los colores, la textura, todo eso. I'm going to select, and I can put the new countertop on top of the kitchen island. I can adjust the depth. Sí, eso está bien. Paint 3D está bien para ese tipo de cosas. And also, you can see the object now in the 3D. PowerPoint in Office 365 is an incredible tool to showcase my plans to the customer. Here are a couple of favorite features I like a lot. 3D in PowerPoint. So the object that I just created in a Paint, I put into the PowerPoint. Bueno, eso ya lo sabíamos. Now, lo que I would crees like en to show Paint 3D lo puedes mover directamente from a different perspective. a PowerPoint, a Word y ahí rotarlo en 3D, que es lo que mola. O sea, la idea mola mucho. Para hacer presentaciones, cosas muy empresariales, mola. Also from another side, I can adjust the size. And now going to use the morph transition y ahora veréis que in order to mola mucho, visualize o sea, la idea it. esa. So let me show you the
presentation mode. This is the way how I'm going to present it to my customer. Está bien, realmente para empresas, por ejemplo, que van a presentar esto a un But cliente. that's not all. I really think está that bien I lo que está found haciendo. now the right tools for my customer. But I have it just online, and I would like to put it here into the mixed reality. So let me open the mixed reality viewer. And you can see here the kitchen tools that I'm going to just put into the real surroundings. I'm going to take my 2-in-1, just click on the camera. Vale, va a ponerlo con Mixed Reality. And drop the object here. I can move around, the object is still there. Eso mola, eso mola. I'm going to take the picture because I want to share it directly with my Lo que ha hecho mola. Uy, vale, Microsoft. client. Está ahí, vale, ha vuelto. There we go. Of course, I can Eso con una personalize it, so Surface, I'm que going to recordad que take la the Surface solo tiene pen. una cámara, así que... O sea, la idea mola, eso de poder poner objetos en el suelo y hacer fotos para Highlights. imaginarte cómo va a ser. That this is my favorite. So. Anything you create or pull from the Remix 3D catalog can be seen in your real world. Now, moving from kitchen to the living room. As a designer, I like to take a lot of photos and videos and to share it with my client. So in the past, I took and shared the videos on my website. Now I'm going to show you the Reimagine Photo app Vale, and a ver, how simply ahora. I can create a great videos. So I open the folder, which is where are my work from the previous remodeling, and this is the short video I have created out of all of the pictures. So going to make Vale, va a some crear un changes. vídeo I can of poniendo course fotos, vídeos. include Un filters, editor text, de vídeos motions, and sencillito, special fácil para la effects. gente. In this case, I'm going Que to no show está you mal. how simple we can include a Con la special aplicación de effect. fotos. So opening the video and finding the place where the special effect will be. So I want to create some wow effect with my Fotos customer especiales. before and after. So find the A ver. place. Now I like the weather lightening. Just put it in the inside, and here we go. So simple it is. So let me now play for you the whole video. I love Photo App because I can easily create these videos. Special effects bring excitement and energy to the video. Video ink on Windows A ver, ink mola, on es videos como is Windows very impactful Maker. because look at this heart, how it is anchored Está bien, está to the bien, chair. está bien, está muy bien, está guay, I'm not a está video guay. editor Eso para la and I gente que didn't siempre have quiere to editar vídeo de una purchase an forma sencilla, expensive fácil. software. It's Está guay que all pongan built esto right de into forma nativa en Windows. Windows 10. Mola, mola. Now let me move from create to play. Vale, van a hablar de Last juegos, week in de Germany, gaming. we had a Gamescom, and a lot of excited titles were announced. I like to play also games in the evening with my husband or with my friends, and to find in Windows 10 top games is really easy. I simply go to the Windows Store and find the right game for me among a lot of games. O sea, Personally, I like the Forza, so let me play it for you. van a hablar ahora Once de... I switch on the seguro, lo de game, the emitir en game directo, mode is working segurísimo. behind the scenes and ensure that the Windows 10 puts the whole power of the PC O behind con the el game. modo este juego. So let me start the game. Oh, I will put it here. Let me start the game. Oh, I hope I'm on the second. There we go. Wow! So this is exactly what I wanted to have. I'm using my Xbox controller that is plugged into the gaming PC, and I can share and broadcast really very easily just with the 2 clicks, and you will see it. So I Vale. click on the Xbox button. Eso Go es con to el panel de... broadcast. Es que no lo estoy viendo porque está en los Start títulos, pero bueno, eso es broadcasting. And there we go. el modo de juego. Se pone a So hacer el now I'm broadcaster sharing ahora. live with my friends or with Emitirlo en the directo. gamers community. Y así sus amigos lo pueden ver en directo. So A ver, la that's idea really a mola, quick look pero into some of the yo new personalmente features no me voy a that poner a ver Windows un amigo en Phone directo. Otra cosa es Update que sea is un amigo going to bring, que and me that helps interese o me algo to así, create pero and to play. no sé, teniendo Twitch, Thank you for your attention.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass die kurze Präsentation Ihnen gut gefallen hat. Ich gebe jetzt das Wort an meinen Kollegen Peter. Ahora está hablando en alemán, ¿eh? Por eso nadie lo ha entendido. Venga. Cosas nuevas, por favor. Thanks, Christina, and guten Tag, Berlin. I'm Peter Hahn, and my team and I work with Microsoft's OEM and ODM partners to build great devices. It's the union of those devices, that hardware, with the software that you just saw from Terry and Christina that bring to life great new experiences. As we look forward to Windows 10 Fall Creators Update, we've prepared a hot new lineup of holiday devices for sale. Now, of course, our OEMs ship hundreds of millions of new devices every year. So we've worked with them to curate the best and the brightest devices into 6 device collections. Bring to life, create and play on modern devices. The first collection is the Premium Collection. This represents 6 globally iconic devices that appear consistently. A ver lo que presentan ahora. Cosas nuevas, por favor. Yo no quiero que me repitas lo de antes. And retailers around the world. It's helped us take share against competitive platforms and really driven that Windows experience in PCs above $800. The second collection Vale, la is the colección de modern dispositivos mainstream. de Very Microsoft. often shoppers walk into La our stores and gaming, la ask, mixta, what's popular? la profesional, la de entrada para la gente, pues What's niños, selling? What's cool? la de la familia y And la modern mainstream última helps no la he bring the podido leer. magic of Windows into the middle of the No viene nada market para from móviles, 300 to ¿eh? 800. The next collection, No of es ni course, nada de is the tipo de entry collection, movilidad because móvil. No estaba ni el HP Elite X3 en esa lista. Ojo, importante. we want to leave no shoppers behind. For those who are more on a budget, conscious of price, we have great value PCs available in the entry collection. And Windows isn't just for home life, but also professional life. So as businesses around the world think about what Windows PC is best for their business, we've curated the Windows Professional Collection. But of course, at a holiday event like IFA 2017, we're especially excited to share some of the best and brightest devices in our gaming collection and the mixed reality collection, where we take some of the top PC gaming rigs and some of those mixed reality headsets that Terry talked about and really bring them to our retailers and our shoppers. So we have some of our best and brightest devices la Premium Collection, perdón. across Pero 6 si te das areas, cuenta no hay and nada now I'm para going to show tipo de you some of those movilidad, experiences. tipo Let's de start with móviles. Premium with the kind of devices that show up in that Premium collection. I'm going to start with a local partner that has global brand and reach, Porsche. The Porsche Book One, as you can see here, is just an exquisite example of German Esto salió craftsmanship. hace ya unos años It's que got cuesta that forged aluminum mucha chassis. pasta. It's got Unos cuantos fantastic miles. 2-in-1 capability that's been rated the world's best by Chip magazine here in Germany. And in particular, if we can get a close-up on the camera, what I want to call attention to is the hinge. As you can see the way the gears como los interlock on the engranajes de la hinge, Lenovo, I can share de la with you Lenovo from the Yoga design Book. team that this was something that was inspired Se lo han copiado. Pobre Lenovo. Se va a cabrear por eso. by the gearbox in a Porsche. As you think about the kind of experiences that you might have in Windows 10 Fall Creators Update, you can think about inking with things like the Wacom Digitizer. This is a pen that's been tuned on the Porsche Book One with 4,000 points of pressure for a specially nuanced Vale, o sea, el Porsche Design sketching para la and gente que drawing, tenga unos cuantos note-taking that you can have de as euros que le sobren, Christina pero para just mí no, demoed. eso es muy caro. It's a porque es de really Porsche, exciting obviamente. device from Porsche. I'm happy to share for the first time that this device is on sale now on Microsoft online stores. Vale, que ya está disponible para comprar si alguien... Bueno, In the en US, China it'll go on sale y in select retail stores, physical retail stores today. Bueno, que si lo quieres And in comprar, si China, te sobra la pasta, puedes it'll go on comprártelo ya. sale through JD.com by the end of September. So a great new premium device there. The next premium device I want to show is the Lenovo Yoga 920. Now this device is a great example of what we mean by esto premium la collection nueva because it's Lenovo been Yoga refreshed with the most powerful 8th gen Intel Core i7 920, que a ver, mola. Es bonita, eso sí. CPUs. And in particular, one of the cool Tiene features about this Thunderbolt device 3. is that it comes with an optional mola. Thunderbolt 3 Para sacarle más potencia graphics aún. dock. So what does that mean? If you want to take high-res video, if you want to do some editing of a big file, if you want to have a mixed reality type experience, this graphics dock has embedded within it an NVIDIA GTX 1050 GPU and thus extends the computing power in the main device. It also enables you to output your work from this Lenovo device out to 3 different
4K screens. Vale, so que va a really estar en varias interesting opciones extension. de colores, This device tipo also comes in oro, different color platino, options, cobre. bronze, copper, platinum. So nice ves? configurability there. Como la Surface Pro, And básicamente. the third device, ¿Eso qué premium es? device that I'll show is the Microsoft Surface Pro. La Now, of Surface course, Pro, this is la the iconic device that helped popularize the clásica. two-in-one category. You can see that super sleek form factor. It's the thinnest and lightest Surface available. It also comes with the Intel Core M CPU, which enables fanless design, really quiet. So some of the Muy computers of silenciosa con yesteryear el that might have procesador been M. whirring as it sits on your lap, creating that extra ambient noise, none of that happens with the Surface. It also Y el comes teclado with también mola different mucho, los keyboard teclados de options. Alcántara, So as you aunque look at the cuestan una pasta, colors, cuestan you más can de 100 see euros los burgundy, teclados, esos 100 platinum, euros, cobalt 100 dólares, blue. compare Some of the estos, different señores. ways you can really personalize the carísimo, Surface tío. and have a great premium experience. The next collection I mentioned is modern mainstream. And so again, this is for the most popular PCs, the ones that sell. Va malo y el directo de on the greatest Microsoft, entre volumes que habéis when empezado... shoppers come into the stores and say, what's really moving? And so the first device I'll share here is the Samsung Galaxy Book 12. Galaxy This, of course, Book comes from our 12, partners in también lo Korea. vimos en el And Mobile as you World think about how Congress. you create and play on the move, you might realize in the modern era, you might not want to be tethered to wires. You might not even want to be tethered to a Wi-Fi network. The LTE option Está bien, on pero el this problema Galaxy de la Book Galaxy enables Book 12 that es que creating no- and playing on the move. It no also está comes muy, with a pen and digamos, keyboard, so you can do all those personalizada, en el thinking sentido de que experiences tiene that muy pocas Christina showed. configuraciones. A mí me And one of gusta the que tenga más como la Surface. Tipo, quiero el i5 con 4, special quiero tal things con about tal. this Galaxy Book is that it's got the world-facing camera. And so lots of Windows PCs have that front-facing camera that enable video experiences like Skype and such. But the Galaxy Book in particular están has hablando that de los productos world-facing que hay camera so you actualmente can de capture Windows images 10. and play with them, like the 3D experiences that Christina demoed. So really fun mainstream device there. The next popular PC that I'll show is the HP Pavilion X360 14-inch HP device. Now, Pavilion why am I excited about this 360 one? de 14 Well, let me reel off a pulgadas. couple of the Windows features that it holds and then bring the story together. Tiene So the Windows Hello, HP Pavilion has está bien. Windows Hello. So with this camera here, you can do facial recognition Tiene and reconocimiento unlock your PC facial. that way, bypassing traditional password Están hablando de los systems. productos que hay con It also Windows has 10. that great stylus, like Tiene a un number of the other stylus. devices that you're seeing, that enables those pen and inking devices. It's got 10.5 hours of battery life. And it's got a discrete GPU option where you can upgrade and really get that heavy-duty gaming and computing experience. And on top of it all, this HP device starts at $449. So when we talk about making devices and these Windows experiences accessible, bringing the magic to the middle of the market, this HP is a great example of that. Empieza a partir de As a consumer device, 449. because of that Está muy bien accessible esa. price Está a starting menos at de 500 $449, euros, the 500 HP is dólares. also ideal for Está bien de students. precio, la verdad. Muy, muy bien. Para los estudiantes está diciendo. As some of you may know, Windows is the most popular computing platform for K through 12 students around the world. It ships more units than any other computing platform out there, and we're certainly ambitious to continue that. Earlier this Están year, we regalando un announced año that de gratis qualifying Windows de devices Office come with a 365, un año de Minecraft Education también gratis. free year of Office 365 and a free year of Minecraft for education for all with the device. We've been really excited to see the uptake of that. Minecraft for education is used in over 100 countries worldwide, and we see over 100 million active users of Minecraft. Están utilizándolo, ha dicho As you see 100.000 students usuarios. interact with, Lo ha dicho. with Minecraft and learn that computational thinking, it's amazingly fun, and it really fits Microsoft's ambition to serve today's learners as they become tomorrow's creators. Now, as we think about education as well, we Vamos a hablar de can't, educación. Terry Aquí saca la Surface Laptop y dice que es educación, ya verás. Capaces. mentioned Windows 10s. We just released that a few months ago, and we started to bring 10s to market for education Windows and 10 consumer sí. usage. Me parece una the Fujitsu grandísima... Lifebook Me voy a callar. P727 ¿Entendéis, is a no? great example of an education Para device cosas muy that baratas runs on como Windows eso, dices, 10s. pues tiene sentido, pues, que un portátil que cueste As you can 300 see, euros it's got tenga the 360-inch, eso, that como ese full caso. 2-in-1 convertibility. It also enables, again, that Windows inking experience via the Que tiene un stylus, que es 360, me mola. Y si me dices, cuesta 400 stylus, euros, which is 300 euros para un garaged inside the estudiante, chassis. me parece And it's perfecto, got tiene chemically idea, pero strengthened glass. Now, why does that en matter? un Well, I don't know about you, but Surface I've got 3 Laptop, kids que es who are más de 10, 8, and 4, trabajar, and they're más crazy. profesional, And sometimes if they're like tener tantas playing with configuraciones devices, they can be potentes para quite no rough on them. sacar un partido es como, yo qué sé, comprarte un The type of glass on iPhone this Fujitsu really resists the para scratches and helps mandar this SMS, Windows es device casi lo keep mismo. moving.
Imagínate comprarte el iPhone 7 Plus solo para mandar SMS. Pues es desaprovecharlo, pues es lo mismo. Para mí me parece la Surface Book. Bueno, la Surface Laptop, perdón, que me estoy equivocando. Windows Hello, this time implemented through a fingerprint reader. Windows 10 está bien, pero para productos muy baratos que tienen poca potencia, pero para una cosa así, Another Windows 10s device for both education and consumer usage. Tío, yo si me la compro, lo primero que haría es actualizarla a Windows 10 Pro. Now the power of this device is in the details. La vi hace unos días 201 pixels per inch. En España, en un centro comercial, la toqué, la vi, espectacular, es espectacular. Espectacular esa Surface Laptop. El problema es que es carísima, tío. 1.200 euros. El modelo más básico, ¿qué os parece? 1.200 euros, 1.200 dólares. Just over 2.5 Carísimo, tío. pounds. And it's got 14.5 hours of video playback. So it just sips the battery and provides that long-lasting power. Tiene mucha batería, bueno. It's got rich Aún no han dicho nada nuevo realmente, nada que sorprenda, tipo, oh, no me lo esperaba. ¿Sabéis? Really nice device from Surface. Of course, it's not. Les va mal, As I mentioned, Windows isn't just for home life, but also work life. We see Windows 10 in particular as the most secure version of Windows ever. Vale, van a hablar de la colección profesional. And features like TPM 2.0. O sea, para la gente más, it's empowering más pro. students. Van a hablar de seguridad, que hombre, casi todas las anteriores también tienen seguridad. From con ponerles un pin o si que tengan lector de huellas o lector de iris va bien. No necesita nada más. And as we think about the modern workplace, we recognize that in some cases it is an office environment, but in other cases it can look very different. People are working in all kinds of different ways, and that really comes to life with some of our hot new professional devices. So the first professional PC that I'll show is the Dell Latitude 12 7285. Why am I excited about this one? It's the first Windows PC that delivers on the true promise. Hombre, mola, ¿eh? ¿Pero eso cuánto costará? No sé cuánto, voy a mirarlo. If your modern workplace doesn't have convenient power plugs or a way to charge back up, you can lay this device on the charging pad from Dell. Oh, mola mucho ese right there. Comes right back to life without any kind of cord. Está bien, está bien. A ver, vamos a ver cuánto cuesta eso. The other reason that this device is especially exciting is the bezel-less display. It goes infinity edge all the way and really maximizes the screen real estate. Now, of course, we've seen this from other devices in the ecosystem over the last few years. This is a major trend with Windows. But what's new about this Dell is the fact that it takes that edge-to-edge, infinity edge approach to detachables. Estoy buscándolo, que quiero ver cuánto cuesta más o menos ese portátil. Es que no sé cuál ha dicho, tío. So with this Latitude, I can take the screen off, use it in tablet mode, and yet it still has that design. The other thing I'll show is just the really elegant work by the Dell engineering team to put cameras in. Tiene dos cámaras, vale, guay. Mola el concepto. The edge. If you get the close-up on the camera, you can see, even with the bezel-less display, you still have a couple of cameras embedded in the device, so you still have Windows. Se está petando mucho directo, tío. ¿Cómo puede ser normal esto, Microsoft? Si hemos hecho... Hello. Transmitido un montón de directos y casi todos salen bien. And enabling you to log in without going through the traditional password system. Mola, pero mola mucho ese It also, of course, stays very lean and agile. Me mola, voy a mirarlo, a ver cuánto cuesta, porque si es baratito, cuando digo yo barato, menos de 1.000 euros. Thin and light, 2-in-1 form factor that we really enjoy from Dell. The next professional device I'll show is the HP ProBook 430G4. This device again reflects very different kinds of modern workplaces. It's been ruggedized, tested, and certified for military usage. Think desert sun, think scorching heat, think preparado wind, para los golpes, para tirarlo a la arena al desierto. Para gente que trabaja fuera de una oficina necesita que su portátil sea duro. Pues, keyboard to enable users to continue to input and work aunque yo vi unos de Panasonic más tochos, 11 hours of battery life guays, to enable on-the-go computing. Que se pueden sumergir en todo, el portátil, tío. Sumergirlo bajo el agua el portátil. ¿Para qué quieres meter bajo el agua un portátil, tío? No lo entiendo. Para estar en la bañera mientras te duchas ahí, viendo un vídeo. $5.99, really fun there. Sería absurdo, tío. So I've shown you create, a little bit of work, and now let's get to play, which is, of course, one of the really exciting areas as we are at IFA 2017 and think about what to buy this holiday. Our vision for game with Windows is to enable people to play with whomever they want, on whatever devices they want,
with whatever games they want. Vale, no So hablan when we ahora de think about gaming. the Xbox console success that Microsoft, Pues obviamente de todo lo gaming que hay, que es pues... and then of course Windows 10 PC gamers who are incredibly ¿me saldrá el nombre ahora? intense and No, no me sale excited el about nombre. their space, we're enabling software experiences that go across el the two hardware form Predator, los factors. de MSI, segurísimo, los de Acer, el Acer Predator, todos estos portátiles que son One carísimos, way to hombre, do son that caros porque is tienen un through hardware muy, Xbox Play muy Anywhere, potente. which Terry mentioned. And we have 25 titles that we've taken as established A mí me Xbox mola que sean así franchises, tan those potentes, titles that people pero son muy know and pesados, tío. Mira el Predator que tiene detrás, eso costará fácilmente 2.000 euros, fácil. Hombre, love and play on Xbox, and we've brought them into the Windows 10 PC environment. Those 25 titles are being added Pero to bueno, every está bien. quarter as we continue Es to una gama que a expand la the gente le roster. mola, el And gaming. 3 of the latest are Halo Pero hombre, yo antes de comprar un portátil gaming, me compro una torre gaming. Wars Son más 2, baratas. Super Lucky's Tale, más and State of potencialmente. Decay 2. So really nice to see the experiences that we rove across hardware. And another way that we're bringing it to life is something that was announced this week at IFA, which is Vale, a ver, van a hablar del Alienware Area 71 nuevo. a new holiday bundle from Dell. Dell has a new device called the Alienware Area 51. It's a super powerful desktop PC. And for qualifying El Alienware, customers in ese 5 debe molar un countries, montón, pero es que es muy if caro. you buy tío. that Alienware Area 51 Se pasan desktop, con los you precios get a a veces. free entitlement dices que lleva to algo tipo Forza, rompedor. Motorsport 7. You saw Christina playing Pero es que earlier me sale un Motorsport portátil 3. igual, Well, you get the very latest version pero this hecho yo por holiday, piezas me sale Motorsport muchísimo 7, más barato. if you buy that Dell Alienware in 5 different countries. Here in Germany, back in the US, Canada, the UK, and Brazil. All motorsports-loving countries with the great gift bundle for gamers in your life. So now let's talk about some of the other hot gaming rigs this holiday. A ver qué más se tienen. The first one is the Acer Predator Orion 9000. El Predator Now, I can't pick this one up because it's about Orion 60 9. pounds because it's got an amazing power. And it's a super hot device that just starts shipping on October 1st. It's the first gaming rig with Intel's Basin Lake CPU, which is a variant on the Kaby Lake processor class. It's got Mola, mola, mola. 12 Pero está cores petando for mucho, super tío. fast, super smooth gameplay on even the most complex games. And you can, as you can see here, it's got quite an engineering Se les está petando. a lot of engineering marvel packed into the chassis. One of the cool things is an ice Me da tunnel rabia, tío, that's porque built no- around the no es edges to problema help mío, yo manage the tengo thermals and keep the device la fibra cool. óptica a tope So really nice engineering from Y Ace. es problema suyo, tío. ¿Por qué se les peta, tío, tanto? No entiendo, pero bueno. The next gaming device that I'll show is the Lo HP siento, Omen chicos, no sé si es- X17. This also just starts shipping on October 1st. It's Oh, brand ese es new el for nuevo, holiday. el- It's a powerhouse device el with Omen a Core X7, i7 X17, 4K que lo vi en UHD directo display también, mola, mola, and the mola NVIDIA mucho. GTX 1080 GPU. So zero compromises for your gaming experience. Que si uno- One of the special things about this device, it's a little bit hard to see with the bright lights on the stage, is you can customize the color of every key on the keyboard. No sé, And so- mola mucho el teclado. Yo, bueno, tengo un teclado yo igual a eso, ¿sabéis? So you can El just del see an vídeo que array hice, of rainbow colors que no sé here, si but lo as habéis you visto. buy something like this HP, you can make each key your own as you personalize this Windows device. You Mola, can mola. also O sea, simplemente Microsoft habéis hecho una presentación en la cual no habéis dicho personalize nada it by nuevo. upgrading the HDD, the habéis SSD, or hablado the de lo RAM. que hay The memory or the storage are very de los productos configurable through an actualmente. easy access panel on the back of this HP. So really nice engineering there. The next device that I'll show is the Asus ROG Zephyrus. This is one of my favorite Vale. gaming PCs, and here's El Asus ROG. why. A ver, It's ese. a top-end device with at the top of the performance stack, yet it's relatively mobile, weighing in at 4.5 pounds. It's under Tiene una Nvidia GeForce 2/3 of an inch thick. G10X. Again, it's got that NVIDIA GeForce GTX 1080 graphics card. Also, the team at Asus worked with NVIDIA's Max-Q cooling technology to do something really clever. And let me try to show it closely on the camera. As you lift the lid of this Asus, you can see that there's a spring-load hinge on the bottom that Pero. Ah, vale, que el aire.
Que el aire fluye lifts the bottom of the PC off the chassis and creates a vent where air can come para in. que esté As frío, the air tiene flows algún sistema de in, the refrigeración. device stays cool and enables continued play on the hottest games of the season. The last gaming device I'll talk Y el about is the último, el Lenovo Lenovo Legion Legion Y720. Y720. Now, why do I bring this one up? It's got a terabyte of storage. It's got it enables streaming 4K video. And one of the really Preparado para 4K, ha dicho. Un portátil de esos caros, de los potentes. things about this device is that it has Xbox Wireless designed into it. Like Xbox Play Anywhere, Xbox Wireless enables that crossover of experiences between Y bueno, lo importante es que llegamos ahora al apartado nuevo, que es el que quiere llegar, el console de la and realidad PC. virtual. So it's a protocol that Lenovo worked with us on, and it enables peripherals, Xbox peripherals like the controller, to work with your Windows 10 PC. Vale, que lo puedes conectar a un You saw Christina demo that earlier when she was driving mando de the Forza, Xbox y jugar al Forza, como está Forza diciendo. game car. Hombre, que eso through también lo puedo her hacer yo en mi controller. ordenador, ¿eh? So really nice Tener algo experience nuevo. from Lenovo. And it really is part of what we see with the Xbox Live subscription base. It's the gaming experience that's been growing 13% year over year. The number Vale, tienen ha crecido un 13% comparando el año anterior y tienen of 400. subscribers has grown 13% year over year. Vale, And we're seeing que over está 40% creciendo of la new idea de users las coming from consolas. non-console. So again, that crossover between hardware form factors. So now that brings us to the Bien, sixth and venga, habla final de esto ya. collection that I'll talk La Mixed about for Reality. this Esto es lo que me interesa. ¿Cuánto van a costar los which is cascos? ¿Qué our mixed opciones hay reality. de Mixed Reality? Porque, hombre, si me dices, hay una opción de 300 euros. Y dices, pues mira, por probar, me la compro. collection. It's been a big week for Windows Mixed Reality. We started with a blog post. Terry shared some of his thoughts on the multi-year journey as we've been building this product and this experience, and son some of the esos intricate 5. engineering Supongo que una será las HTC Vive, otra las Oculus. ¿Y cuáles son las ingenuity tres inside the restantes? Las product de that Acer, las de enables Lenovo. mixed reality to come to life. Let me put the pieces together now. So as we think ver. about Windows Mixed Reality as an ecosystem with lots of Se pieces. extiende, bueno, con los controladores, con It starts lo with de a la PC. cabeza. It Y... Ay, tío, pero carga. Se peta extends mucho to the ese- headset, controllers, Se ve que en Alemania and no tiene la finally misma conexión content que that brings it all cuando to lo hacen life. en Estados So Unidos. let's talk a little bit more about that. The PC provides that baseline experience. As you're Se ha quedado ahí congelado la imagen. interacting with Ahora. 3D objects and 3D experiences like Christina showed in her demo, mixed reality uniquely, or the PCs make mixed reality come to life. If you want to step up, the headsets that we'll be talking about in just a moment provide a richer, more immersive experience. Or you can have HoloLens with that augmented reality experience. And let me break down what else we've been doing behind the scenes. Specifically with mixed reality PCs, earlier this week, we announced 2 groups, Windows Mixed Reality and Windows Mixed Reality Ultra PCs, correlating, tying to different performance levels, different robustness of the hardware. So I can announce today that we've been working with the OEMs to Se peta, tío. validate the first 37 designs Vale, into están those las de 2 Dell, categories. And we're Lenovo, starting more HP. every week. We're cuáles son las making them dos available in restantes? private briefings with retailers. So if you're interested in a sort Pero a ver. you can certainly talk to Microsoft or any of our OEM partners to get the scoop on the latest devices coming to market in these 2 categories. We're really proud of the engineering work we did with Intel to enable this mixed reality experiences on these PCs. There's been really deep work on the graphics to enable both the 60 hertz and 90 hertz experiences on the headsets. And we've been Bueno, están hablando de que tienen que funcionar enabled con 8th gen Intel Core and 7th gen Core i5 CPUs to be Con working with procesadores these de- PCs. So de really nice octava- no, work de séptima generación, ha with dicho. on the PCs. Y los de octava generación están hechos para realidad virtual ya. Intel.
We also, now moving on to the second part of the ecosystem, the headsets. And Terry announced Vale, that all of 17 de these will octubre se start selling on presentará. October Y empiezan a 17th. partir de We've also heard $299. this week that pricing will start at $299. Las de Acer, las de We're Asus, las de extremely Dell, las de thankful to HP y las de partners Lenovo. like Pero Acer, no hay precio Asus, Dell, HP, and Lenovo that are bringing these devices to market. Aún no hay precio, que eso es lo que me asusta a mí un poco. And as you think about the uniqueness of each design, maybe the camera will pan across them, you can see the way that they provide choices in brand, industrial design, and features. Acer ¿Cómo pues esto es real, tío? Voy a ver si bajando la calidad lo retransmiten de otra manera o... has the special flip hinge that enables easy on-off viewing of mixed reality. Es que Microsoft, si bajo la calidad, vosotros lo vais a ver peor, pero bueno. A ver, ahora, ya. Asus has a really unique polygonal design that has a special design touch on its headset. Dell offers distinctive white coloring and swappable pads. HP has a quick disconnect cable. And Lenovo, the Lenovo Explorer, which was just announced last night, has a real focus on comfort. So a really nice set of experiences from the headset working Bueno, with the está PCs. bien que haya tantas, que eso es lo Now, the bueno third porque part así la of the mixed competencia se reality pone ecosystem that I dura. want to talk about. Pero a mí lo que me interesa es el precio, porque no sé, si salen a 700 euros Is controllers. como otras... So these advanced motion controllers for Windows Mixed Reality are, I'm excited to show publicly. These help you move easily through virtual spaces. Bueno. Now, if we can get again a close-up, you can see the Windows Home button here, and as you hold the buttons down, it lights up van a ir the con los LED joysticks. constellation display. It's a nice aesthetic touch, but beyond that, there's Eso mola, porque son como los mandos de la Wii. Y en realidad virtual mola porque vas a poder ver tus manos. Y coger cosas, functional o purpose. The recargar un functional arma. LED, or the Eso mola. constellation LEDs are tracked by the lenses in the headsets that Terry described earlier, and enable tracking of motion completely natural so that you don't have to have any external sensors. mola. It makes Windows reality, mixed reality, just plug and play. It also, the other function of these mixed reality controllers is that the buttons are configurable by application. What that translates to is an ecosystem of hardware, software makers and game makers who are all working to customize their buttons, their usage with these mixed reality controllers. I'm happy to announce that these controllers will go on sale on October 17th as well with the headsets. And all of our Windows Mixed Reality headsets work with the controllers. And the final, Bien, in particular, acaban. I also should... Venga, presentar algo nuevo. Bueno, que han repetido que 400 veces que empieza a partir de $300. Vale, bien. Eso me ha quedado claro, pero yo quiero saber los precios. The headsets will start at $299. Well, we've announced that also that headset plus controller bundles will start at $399. El Acer y Dell Controller Bundle, o sea, con los controladores esos para la mano. Select partners. The first two bundles being announced are from Acer and from Dell. And we're really excited to see those on holiday shelves. Supongo que eso es lo que costará 399. So now, the final piece of the ecosystem, which I was really... Tío, aunque baje la calidad, lo están retransmitiendo mal. He empezado 15 minutos excited to tarde. get to is the content. Vale, bien, gracias, On gracias, Monday, Steam, in our gracias. Windows blog, we announced the Será first compatible wave con Steam, of partners for Windows VR, que Mixed eso está bien, porque así todos los juegos están en Steam. Steam announced their intention to bring their full catalog to Windows Mixed Reality, and we're incredibly excited to see them and other Tier 1 partners coming to Windows in coming months. You'll see compatibility with some of the biggest... Me da mucha rabia que lo están retransmitiendo fatal. Se corta, han empezado tarde. VR Ha habido game problemas titles, al like principio. Super Hot VR, Arizona Sunshine, Rec Room, and Space Pirate Trainer. I was playing Super Hot with the headsets and the mixed reality controllers earlier this week, and I almost took a call. No pueden hacer esto, tío. Y no han hecho nada nuevo, han hecho como un portfolio de los productos Windows 10, de los partners. Digo, pues hombre, hablar algo nuevo. And it made me smile as I thought la about the nueva way Facebook my kids will experience this de color negro, holiday cosas and así, beyond. pero... It's also just Pero not, estoy cabreado, it's o not sea, just these no han titles, presentado nada nuevo, but algo que Windows digas, inbox "Guau, no me lo apps and esperaba". 360 video that all change when you
Todo esto ya estaba presentado en sus respectivas presentaciones de la marca. Experience them in Windows mixed reality. Earlier this week, ¿Vosotros qué I opináis? surfed through a barrel tunnel in the ocean, and I skied down an alpine mountain. And those experiences were very different in Windows mixed reality than I had ever seen them before. So we Me han can't dicho wait que to bring this to tardarían the world in 45 just a minutos few y van ya weeks. aquí ya. So as you think Casi about una all hora. these pieces Qué together, locura. the content, the controllers, the headsets, and the PCs, Pero yo creo que está acabando ya, I think you see why we see Windows mixed reality as the most complete and innovative mixed reality ecosystem. So in closing, thank you for watching our holiday device Bien, preview. han acabado. Thank you for sharing our excitement about the momentum behind Windows mixed reality. And let me introduce on stage the head of our worldwide consumer and device business, Nick Parker. Nick Parker. A ver. Por favor. Cortito. The Di algo incredible nuevo, algo que me capabilities of sorprenda. Windows Por that favor. Terry and Este era el de los partners. A ver, tú, que eres de Microsoft. Christina showed. Plus, that phenomenal device innovation from our partners and Surface that Peter showed creates amazing new experiences for our customers. It's that customer success ¿Cómo puede ir tan mal el directo, tío? Voy a bajarle más la that calidad, drives lo siento our chicos, pero partners' es que business success. tengo a And I'm going to spend a 520p, couple of tío. minutes Y tengo talking about our 150 partners' megas business de success bajada, de and fibra the óptica. opportunity looking Y esto va horrible, forward tío. as we Vamos see a bajarle más la our calidad, a ver si... No. Esto es problema de ellos, no es problema mío, tío. Lo siento, pero es que... vision for growth for the industry. Let me start with last year. Last year was an incredible year of success for our partners. We left the year with over 500 million people running Windows 10. This is the fastest growing Windows ever. 21% growth in the 2-in-1 500 form factor. Bueno, usuarios activos al mes ha crecido un 21% en los 2 en 1. This is Eso form mola, tipo factors from Surface. 10-inch to Un 15-inch, 16% from en el gaming y en convertibles el to premium detachables. Windows un 19%, que This está is the bien. device where Está creciendo, que eso es bueno. people don't need to choose between a tablet and a laptop. This is the best of both worlds. And with the premium PC device, these slim and light and beautiful long battery designs with exotic material, solid state, 4K glass, incredible growth and success there by our partners as well. And of course, gaming, this monster growth in this category where we saw titles and devices and peripherals and services all grow at incredible rates. This is the growth that we see, and of course, it's this growth that is at the very heart of Microsoft's mission. And it is our mission to empower every person and organization on the planet to achieve more. And that's set in the context of how we see the world. We see the world around us, the many devices in our life at the edge, surrounded by many devices connected to these incredible cloud capabilities that bring them Qué paciencia, to life. In my house, my intelligent edge is my 7-year-old daughter's Xbox One S. She uses that device connected to her intelligent cloud, which is her Xbox Live account where she can see her Me está hartando, la verdad. Me estoy poniendo nervioso ya con tantas cortes, tío. high scores or her friends' high scores and play Minecraft across the neighborhood. O sea, The yo... busy business professionals' me sorprende de intelligent que lo edge estén is that haciendo tan rich mal, de que se PC that they corte. use wherever they go, connected to Office 365 or their No sé, tío. Lo están haciendo mal. Realmente mal,
Porque estos cortes no corporate son problemas networking in míos, the es problema cloud, leveraging tuyo. that power of Windows Pro. And of course, the explosion of IoT, where we see these sensors and smart devices on the edge, connected to the intelligent cloud, where we take that data, we reason against it and return it as intelligence and knowledge. It is that mission, coupled with our worldview, that enables us to define our priorities for consumer and devices as we look forward in the next year. We see these 4 clear areas of opportunity where we'll be working and investing with our partners to grow jointly our business and our customer success and satisfaction. The first being in the modern PC, starting with the full Creators Update. Where we look at work, home, and school as those 3 core areas where we're adding huge value with our partners. The second, of course, is gaming. And we see gaming in 2 areas. Both PC gaming as well as Xbox gaming. We just announced the Xbox One X, the most powerful Xbox ever. We'll see huge growth with our partners there, as well as growth across content. And of course, with Game Pass, our game subscription, or Mixer, the ability to turn you as a gamer into a streamer, huge growth opportunities in the coming year. And on the PC side, where Peter noted those games from Microsoft where they'll be launched on the PC and the Xbox, enabling incredible cross-platform play so you can harness the power of that great PC or that incredible Xbox One S or One X console. And of course, mixed reality. You heard so much about that today as we launched Windows Mixed Reality to the world, enabling everyone to participate in this new world of experience. And IoT. Estoy alucinando con el directo, chavales. Tengo todo cerrado. Cuando digo todo cerrado es que, mirar. Where Windows IoT and Windows IoT Core will connect with Azure IoT Suite and Azure, el torrent cerrado. Enabling an end-to-end todo platform cerrado. which is secure, Pero no, esto no quiere ir. Eso que la calidad estaba al mínimo. Antes hemos puesto el más bajo para... As we look forward, we will see Windows push the frontiers of human experience in the coming years. Of course, today, Cortana is on over 500 million Windows 10 PCs. But we'll see Cortana move to peripherals connected to those PCs, and Cortana work on devices with no screens and connect directly to the intelligent cloud. Envision today was our first step in enabling mixed reality for everybody, democratizing it, making it affordable, easy to use, and giving people choice across content and devices. And of course, artificial intelligence, which will be infused into every one of the devices at the edge and between the devices, enabling scientific breakthroughs, and at the same time enabling the things we do in everyday life to be simpler, easier, and safer. Tío. Y se sigue petando, pero es que no es problema mío, me estoy rayando, tío. Me rabia porque hay 60 personas viéndome ahora mismo, viendo como Microsoft está petando el directo. Every day, qué rabia, tío, me da. 1 billion people porque no es wake problema up mío, and use lo he Windows. dicho. Hemos bajado de la calidad al mínimo y nada. Yo creo, mira, yo creo que lo voy a dejar ya aquí porque tengo que ir a comer. Incredibly seriously. And that returns us
full circle to Voy a Microsoft's dejarlo mission aquí porque me voy a ir a comer. Voy a of poneros el empowering link si every queréis verlo person vosotros. and every organization en el on the chat. planet to achieve more. Yo tengo que ir a comer. Y si veo que presentan algo nuevo, algo tipo wow, pues haré vídeo, pero And this is not tengo que about comer, me tengo que ir a 1 algo por la billion tarde. people. Tengo que This is trabajar, about the literalmente. child and their first Y affordable no puedo estar PC. aquí, pues, viendo que me hablen, pues, de Windows 10 cuando ya lo sé. Me da rabia, ¿no? Porque esto es lo que hay. Bueno, lo siento, chicos, Who learns pero to si esto va read así and de write. mal, no voy a estar And may visit places they can't emitiendo afford algo to que go. no se puede entender. This is about the busy professional on the road Y me da using their rabia, la verdad. Me da mucha rabia lo que ha ocurrido con Microsoft. Esta vez me han decepcionado. Pero bueno, es lo que hay. Microsoft ha decidido pues no hacer del todo bien el directo. Podían haber mejorado, pero mirar, ha salido así de mal. Lo siento, chicos, si tenéis el link en el chat. Si veo que ahora, yo qué sé, tengo la mala suerte de que cortamos el directo y presentan algo innovador tipo, oh, sube phone, haré vídeo, no os preocupéis. Pero que creo que no van a presentar nada. Ahora mismo van a acabar. Bueno, hasta luego. Adiós.